Good evening, teacher. Good evening, Miss. Good evening, Miss. கிடைக்கிறது. குட் ஈவினிங் பிள்ளைகள். கொஞ்சம் சாத்தான் கேக்குது மிஸ். மெல்ல சத்தம் கேக்குதா? இப்ப இப்ப ஓகே பிள்ளைகள். இப்ப எப்படி இருக்கு? நோ மிஸ், இப்பயும் குறைவா தான் கேக்குது. குறைவாவா கேக்குது? என்ன சொல்றது, ஸ்பீக்கர் கொஞ்சம் அவுட்டா போயிட்டு பிள்ளைகள். மிஸ் போர்டு தான் பண்றேன். நான் இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா பிள்ளைகள்? Yes. Oh, miss. ஓகேயா? இப்ப குறைவா கேக்குது மிஸ். இப்ப உங்களுக்கு யாருக்காவது வேற ஏதாவது எங்களோட பாடம் சம்பந்தமா ஏதாவது உங்களுக்கு கேட்க வேணுமா பிள்ளைகள்? பாடம் சம்பந்தமா மிஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேணுமா? இல்லாட்டி பேப்பர்ஸ் ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ண வேணுமா? தேவை இருந்தா சொல்லுங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் சிவானகா. மிஸ், நீங்க அன்னைக்கு போட்டிருந்தீங்க வெனிஸ்டே கிளாஸ் அண்ட் நோட்ஸ், அதெல்லாம் 24 ஹவர்ஸோட டிலீட் ஆகுது மிஸ். சில இது பிள்ளைகள் என்னன்னா, நான் இந்த வீடியோஸையும் சேர்த்து போட்டதுனால சிலது அப்லோட் பண்ண விடுது இல்லை. ஸோ அதனால கொஞ்சம் தான் சில வீடியோஸ் வந்து எனக்கு என்னுடைய சேனல்ல அப்லோட் ஆகி இருக்கு. ஸோ எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. அதனால கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிட்டு பிள்ளைகள். பார்ப்போம். நான் அடுத்த வீக்குகளில் மாதிரி செட் பண்ண முடிஞ்சா செட் பண்ணி தரேன். ஆனால் நாங்கள் கடைசி கிளாஸ்ல நோட்ஸ் எதுவும் எழுதினாங்களா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நோட்ஸ் எழுதினாங்களா சிவா சானுஷன்? மிஸ் நான் போன கிளாஸ் வரல மிஸ். வியானுஷா No, Miss. எழுதியல என்ன பார்த்தோம் நாங்கள் போன கிளாஸ்? Video part. ஓ, வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் நாங்கள்? என்னத்தை பற்றி பார்த்தோம் நாங்கள்? அந்த இன்டர்நெட்ல எப்படி ஒர்க் பண்ணது அதுகள் தானே? எஸ் மிஸ். ரைட் ரைட். நவீன், எனக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? நவீதன், எஸ் மிஸ். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல மிஸ். எல்லாமே ஓகே உங்களுக்கு? ஓகே மிஸ். எல்லாரையும் தான் கேட்குறேன். எஸ் மிஸ். ரைட், ஓகே. இன்னைக்கு நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னு சொன்னா, அந்த HTML சம்பந்தமான சில ப்ராக்டிகல்ஸ் பார்க்க போறோம் பிள்ளை. சரியா? நான் உங்களுக்கு சில டியூட்டோரியல் காட்டினான். அதுல சிலதுகள் இன்னைக்கு நாங்க பார்ப்போம். எப்படி வேற வேற டேக்ஸுகள் இருக்கு, டேப்கள் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம் என்ன சொல்லி பார்க்க போறோம். சரியா? ஸோ உங்களோட நோட்ஸ் ஒருக்கா எடுத்துக்கொள்ளுங்க பிளீஸ். உங்களோட நோட்ஸ் ஒருக்கா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. HTML நோட்ஸ் ஒருக்கா வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட்டா? ஓகே. ரைட், ஓகே.
இன்றைக்கும் சில ப்ராக்டிக்கலான விஷயங்கள் பார்ப்போம் HTML சரியா. ஓகே ரைட். இதில் வந்து வீடியோ இருக்க பாருங்க பிள்ளைகள். இதுல என்ன செய்யறாங்கன்றது நான் உங்களுக்கு பிறகு விளங்கப்படுதுவேன். ஸோ அந்த ப்ராக்டிக்கல் இருக்க கவனிங்க என்ன செய்யிட மாட்டாது சரியா. எப்படி அவுட்புட் வருது, என்ன மாதிரி இன்புட் கொடுக்குறாங்கன்றது இருக்க பாருங்கவா. ரைட். இப்போ உங்களுக்கு விளங்குமான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஏற்கனவே நாங்க பேசிக்கானது முடிச்சுட்டோம் சரி. அப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, எப்படி முடிக்கிறது, என்னென்ன பேசிக்கா இருக்கு, ஸ்பெஷலான சில கோர்ஸுகள் நாங்க பார்த்துட்டோம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு விளங்கும். ஸோ இனி அந்த ஃபர்தரான சில சில என்னது டக்குகள் அட் பண்ணிக்குள்ள அதை விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை கவனிங்க பிள்ளைகளா. ரைட். Now, what would your web page be without links? Well, it wouldn't be much. Navigation is a key consideration into designing your website. And so we will begin with adding links to your web page. Now, there are two ways to add links. First is to link to an outside web page, and second is to link to a section within your web page. In this video, we are going to cover linking to an outside URL. Now, links are added with the anchor element, and within the anchor element is an attribute called href, and that tells the anchor element where the destination is for the link. And the destination can be, like I said, it can be a web page on the same site, or it can link to an outside website. And as I said, we will link to an outside URL in this video. Okay, so let's first create a P element, or if you remember, this stands for paragraph, because we need to add some text and sentences inside and around our link. So we'll embed everything within that. And now we will add our anchor tag. Now, within the opening A tag and opening P tag, we are going to create some text, and we are going to say, please click on this link. And this will just come out as straight text, and it will come out before our link, which is embedded in here. And now we're going to create the href attribute. We're going to hit equals, and then you're going to put in quotes, and here is where we are going to put in our outside URL that we want to link to in our web page. And in this case, I am just going to link to my YouTube channel page. So we'll go ahead and just copy and paste that in here, and we have to create a end quote. Now we can add some text before we make the closing anchor tag, and that text will become the link. So this does not actually get displayed. What will be displayed as a link is the text that we put in here. So we will say EJ Media channel page. And actually, I think I made a mistake here. We need to actually keep this tag open. So this actually has to stay open. We do not use an angle bracket here, because this is all part of the link. So again, if you put that angle bracket in, get rid of it, and now this should work. Let's go ahead and save this. And let's actually do something different here. Let's actually open this up within Google Chrome. And you can see we've got our link now. And if we click on that, it should go to my YouTube channel page. And it did. Now, if we pull up the source here, you can see that there is the text again where we said, please click on this link. That is not actually part of the link because it comes before the A element, the anchor element. And there you can see the text that we created for our link, and that is part of the link because we put that between the closing angle bracket and the closing anchor tag. So that becomes part of the link, and obviously that's a little bit easier to read than the actual URL. And obviously you guys have seen that many times when you've been out on the web. ரைட். இது விளங்கிட்டா பிள்ளைகள்? இது என்னன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் லிங்கோட நாங்க இன்க்ளூட் பண்றது. இப்ப பாருங்க, இதுல வந்து நாங்க என்னது கூகுள் நாங்க ஓப்பன் பண்ணிக்குள்ள எங்களுக்கு இந்த பேஜ்ல வர ப்ளீஸ் கிளிக் ஆன் திஸ் லிங்க் காட்டி அதுல எங்க அது இவர் இந்த அது இந்த கிரியேட்டருடைய சேனல் இருக்குது. ஸோ அந்த சேனலுக்கு போறதுக்குரிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட அவற்றை லிங்க் எப்படி கிளிக் கனெக்ட் பண்றது என்று சொல்லித்தான் இதுல நாங்க பார்க்கலாம். நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தது AHREF அதுன்னு சொன்னா என்னத்துக்கு பாவிக்கிறது ஷானுஷர்? AHREF என்ற டேக் என்னத்துக்கு பாவிக்கிறது? மீனப்பை ஏற்படுத்த என்னதுக்கு? மீனப்பை ஏற்படுத்தல்.
உங்களோட தமிழ்லாம் ரைட் ஓகே. யாரு நவிதன் சொல்லுங்க, என்னத்துக்கு பயன்படுத்துறது AHREF? நவிதன் லிங்க் கொண்ட போடுறது தான் இந்த டேக் பாவிக்கிறதாங்க. என்ன அப்ப இந்த P-என்றது என்னது வியானிசா? P-என்ற டேக்கோட மீனிங் என்ன? paragraph, பேராகிராஃப் ரைட் ஓகே. பேராகிராஃபோ ஹெடிங்கோ எதுவோ நாங்க இதுல கொடுக்கலாமே. நான் இப்ப இதுல வந்து ப்ளீஸ் கிளிக் ஆன் திஸ் என்று சொல்றது இந்த பேராகிராஃபா வர வேணும்னு சொல்லி நாங்க கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னது எங்களுக்கு அந்த நாங்க கொடுக்க வேண்டிய லிங்க் சரியா கொடுக்கணும் பிள்ளைகள். இதுல வந்து ஒரு டாட் இல்லாம போனாலே என்ன நடக்கும்? அந்த கோடிங்கே மாறிடும். தெரியுதானே உங்களுக்கு? ஏன்னா நாங்க போட்ட கோடிங்குரிய கோட்டை நாங்க முடிக்கலன்னு சொன்னாலும் என்ன நடக்கும்? அதுலயும் பிள்ளை வந்துடும். ஸோ எல்லாமே எவ்ரி சிங்கிள் திங் நாங்க கவனமா செய்ய வேணும். இல்லைன்னு சொன்னா வேற எங்கேயும் போயிடும், இல்லாட்டி கோடிங் பிள்ளை ஆயிடும். சரியா? ரைட் ஓகே. அப்ப அடுத்தது இன்னொன்னு பார்ப்போம். இன்னொன்னு பார்ப்போம். அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறோம் அடுத்தது நாங்க லிங்க் கொண்டு போட்டிருந்தோம். அடுத்து நாங்க பார்க்க போறோம் இமேஜ் வந்து இன்க்ளூட் பண்றது எப்படி என்ன. HTML. In this tutorial, I'm going to show you how to add an image to your web page. Now, I want you to create a folder on your desktop, and in there, put the image inside there as well as your HTML code. And that way, we don't have to worry about specifying a location. என்னதுன்னு சொன்னா இதுல என்ன சொல்ல வர்றதுன்னா விளங்குதா பிள்ளைகள்? இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா HTML நீங்க செய்ய போறீங்க. HTML ஏதாவது ஒரு படத்தை நீங்க பயன்படுத்த போறீங்கன்னு சொன்னா ஒரே ஃபோல்டருக்குள்ளதான் நீங்க வச்சிருக்க வேணும். சரியா? இப்ப நாங்க மற்ற இதுகளை நாங்க எப்படி செய்யறோம்? நாங்க எங்க இருந்தாலும் நாங்க செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாமில்ல. ஆனா HTML வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் நீங்க ஞாபகத்துல வச்சிருக்கணும். ஏதாவது படம் ஒன்று நீங்க இன்க்ளூட் பண்ண போறீங்க, ஏதாவது ஒரு படத்தை நீங்க லிங்க் பண்ண போறீங்க, அட் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா அந்த படமும் அந்த HTML டாக்குமெண்ட்டும் எதுக்குள்ள இருக்க வேணும்? ஒரே ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்க வேணும். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த HTML ஃபைல் இருக்குது. அடுத்தது என்ன இருக்கு? போட வேண்டிய இமேஜும் அதே ஃபோல்டருக்குள்ளதான் இருக்குது. சரியா? அது கவனத்துல கொள்ளட்டாம். ரைட் ஓகே. For the image, it'll automatically be rendered when we add it to our HTML code. Now, if you want to add it to another location, you can do that. You just have to specify the directory where it's at. Okay, so let's go ahead and open up the source in Notepad. Now, the first thing is let's create a header tag. Remember, we used that from the first couple videos. And let's create a header for our image. And we're just going to call this Washington, D.C. because that is where I actually took the photo. Now let's create a paragraph tag to encapsulate everything. Now for an image we use the IMG tag, and the attribute we will specify is source equals and then quotes, and here is where we will இதுல என்ன போட வேணும் பிள்ளைகள்? இமேஜ் ஒன்று நாங்க அட்டாச் பண்ணணும் பண்ணா என்ன கோட் நேம்? இமேஜ் ஒன்றுக்குரிய கோட் நேம் என்னது? IMG SRC. குயிக்கா சொல்லுவாங்க என்ன? IMG image SRC source. ஸோ அதுக்குரிய ஈக்குவல் பண்ணி போடுறது என்னது? அதோட லொகேஷனை போடுவோம். Specify the source of our image. In this case, it's just an image.jpg, and as I said, we don't have to actually specify a directory because it's in the same directory as the source, so the image will be found. And then we give it an angle bracket. Now you might be wondering why I didn't have to give a closing IMG tag. And this is one of those tags that doesn't need a closing tag. And that is because we're only putting this image here. There's no other content that has to go in here. No text or anything like that. So let's go ahead and save this. And we will minimize this now. And let's go ahead and render it. And there you can see we've got our image, we've got our nice header describing where this is, and so that's how you put an image into an HTML document. Okay, பிள்ளைங்கிட்ட இமேஜ் போட்டது புரிஞ்சுதா?
இமேஜ் போட்டது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே காட்டினான் இன்னொன்னு வேற காட்டினான் உங்களுக்கு அதனால புரிஞ்சிருக்கும். ரைட், அடுத்தது சரி, அடுத்தது லேபிள் நாங்க பார்க்க போறோம். லேபிள் என்னத்துக்கு கொடுப்போம்? லேபிள் என்றது பிள்ளைகள் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கூகுள் ஏதாவது நீங்க ஆன் பண்ணீங்க ஏதாவது உண்டு எல்லாருடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் உண்டு ஃபில் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆன்லைன்ல அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்றீங்க. அதுல என்ன இருக்கும்? இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு, அதான் லேபிள்னு சொல்றது. பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ள இப்ப இதுல நேம் வந்து கேட்டிருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க? இந்த பாக்ஸுக்குள்ள நீங்க டைப் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா அதுல சிலது ஃபீமேலோ மேலோன்னு கேட்கறதுக்கு ஒரு வட்டத்துல இருக்கும். ஏன்னா அதுல கிளிக் பண்றது டிக் பண்றதுக்கு இருக்கு. ஃபீமேலா மேலா ரெண்டும் நீங்க டிக் பண்ண முடியாது, ஏதாவது ஒன்று தான் டிக் பண்ண விடும். ஏன்னா ஸோ அதுக்கும் கோடிங் இருக்குது. ரைட்டா? அதைத்தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம், லேபிள் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி. சரியா? ரைட், ஓகே, கவனிங்க. லேபிள்ன்றது என்னது? இந்த பாக்ஸ் ஒன்று போடுறதா? ஆன்லைன் அல்லாட்டிக்கு வெப்சைட்டுகள்ல இருக்கிறதால இந்த பாக்ஸை தான் லேபிள்னு சொல்லுவோம். The form element tag, which is right here. And this again just acts as a container to put in whatever input fields we want. And the input field we made in the last video, of course, was this one-line text box, which is formed by the input element tag and also declaring the type as text. And that gives us, again, this one-line text box. But now we want to actually add some labels to these text boxes because people need to know what information they're entering. And so let's say we needed a first name and a last name. So that's what we're going to do. We're going to create our first label for this first text box, and we're going to ask for the first name. So I'm just going to go ahead and copy and paste what I already typed out, and I'll explain it. So here's the label element. That's how we declare a label. And notice we have to close this one out. So we close that out with a closing label tag. The for, I'll explain this in a second. And here is where we put in our text, first name. And this is what will be displayed on the page. Now we have to tie this label to this input element. And we do that with this for attribute. And you can give this any name you want. We called it first name. And then we have to create another attribute in our input element. And that is, again, ID. So we type in ID and then equals and then first name. And so again, this name right here has to match this for attributes. The for attribute has to match the ID attribute. And that's what ties these two together. So let's go ahead and refresh our web page. And there you can see we've got our first name label right here. What's really neat about this too is when you use this label element and you click on the text, so let's do that. We click on the text, you can see the control is automatically highlighted if we click on the text. Now if this was just normal text, it wouldn't highlight this one-line text box. So that's what's kind of cool about using this label element. And so let's just go ahead and copy and paste this code for our second box here. And we'll just rename this to second name. Or actually, you know what, more appropriately, we'll call it last name because that's what it's going to be. And then let's take this ID here. And we'll just copy and paste this right here. And again, this ties our label to our input element. And we'll call this last name. And so let's go ahead and refresh everything up here. And well, we forgot to actually make the text last name. So let's do that really quick. And we'll refresh this again. And there you see, we've got two text boxes now with labels in which we can collect information from our user. This will be submitted to a server where we will process that data. And again, if we click on the text, right, இது வந்து பிள்ளைங்க நீங்க எப்போ படிப்பீங்கன்னு சொன்னா ஓலவல் அடுத்தது ஏலவல் நீங்க ஜிட்லையும் படிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க டிப்ளோமா ஏதாச்சும் ஐடியில டிப்ளோமா செய்யறதா இருந்தா சொன்னா அதுகள்ல இந்த இதுகளை நீங்க படிப்பீங்க. அதுல வந்து அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு. சரியா? ஸோ அந்த அட்ரிபியூட்ஸ் சொல்றது வந்து இந்த லொக்கேஷனை நாங்க நேம் கொடுக்குறோம். இந்த பாக்ஸோட லொக்கேஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம். நாங்க கம்ப்யூட்டர்ல நாங்க பார்த்துருக்கிறோம் பிள்ளைகள், எங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் 0 and 1 என்ன. ஸோ அப்ப நாங்க ஸ்டோர் பண்ணுற எல்லாமே எப்படி எங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும்? 0 and 1 கோடிங்ல தான் எங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ நாங்க ஒரு இடத்தை அலோகேட் பண்றோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இடத்துக்குரிய பெயரை நாங்க
வேற ஏதோ ஒரு பேரால நாங்க கொடுக்கல இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. இப்ப இதுல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொடுக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் நேம் அந்த பாக்ஸை தான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொடுத்து அதுக்கு முன்னுக்கு எப்படி வர வேணும், எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்றதை காட்ட வேணுமான்னு சொல்லி இதுல கொடுக்குறார். ஸோ இது வந்து அவர் காட்டி கொடுக்குறார், அந்த ஆட்ரிபியூட்டா காட்டி கொடுக்குறார். சரியா, இது வந்து உங்களுக்கு ஃபர்தர் ஆனது, நீங்க போக போக படிக்கலாம். இப்ப நீங்க ஏ லெவல் வரைக்கல, ஏ லெவல் படிக்கல, இல்லாட்டிக்கு ஓ லெவலுக்கும் உங்களுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ரைட்டா, ஓ லெவலுக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ரைட், ஓகே. அடுத்து நாங்க இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்டா, அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்டா இன்னைக்கு, செகண்ட் டேர்ம்ல என்னென்ன பாடங்கள் பிள்ளைகள் ஒழுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஞாபகப்படுத்துங்க. இங்கிலீஷ் மீடியத்துல இருந்தாலும் தேர்ட் டேர்மா மிஸ்? செகண்ட் டேர்மான பாடங்கள் இருக்க சொல்லுங்க பாப்போம். கண்டென்ட், வேர்ட் ப்ராசஸிங் ப்ரோக்ராமிங். வேர்ட் ப்ராசஸிங் ப்ரோக்ராம். ஓகே, வேற மிஸ் நீங்க கதைக்கிறது கொஞ்சம் குறைவா கேக்குது. ப்ராக்டிகல்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல நடக்கிறதா பிள்ளைகள்? எங்களுக்கு இப்பதான் மிஸ் டீச்சர் வந்தாங்க, அதனால அவங்க படிப்பிக்கல. படிப்பிக்கலையா? நடக்கிற எந்த டேர்முமே நடக்கிற இல்லையா? எக்ஸாம் அப்ப எப்படி உங்களுக்கு? எக்ஸாம் வைப்பாங்க மிஸ். ஆ, ஆனா ப்ராக்டிகல் நடக்கிறது ஒரு நாள் நடக்குது. மாதிரி வைப்பாங்க. ப்ராக்டிகல்ஸ் என்ன மாதிரி வைப்பினா? ப்ராக்டிகல் ஒரு பாடத்தை விளங்கப்படுத்திட்டு டீச்சர் அந்த பாடத்துல இப்ப ப்ரோக்ராம் ஸ்க்ராட்ச் பத்தி படிப்பிச்சாங்கன்னா ஸ்க்ராட்சை செய்ய சொல்லுவாங்க. ஆ, நம்மளையே பாடத்தை விளங்கப்படுத்திட்டு, ஓகே. இப்போ ஹெச்டிஎம்எல்னா ஹெச்டிஎம்எல் பத்தி விளங்கப்படுத்திட்டு ஹெச்டிஎம்எல் கோட் ஒன்று உருவாக்க சொல்லுவாங்க நம்மளையே. ம், இந்த மாதிரி டீச்சர். அப்படித்தான். ம். ஒரு நாள் தான் ப்ராக்டிக்கல் நடக்கும். ஆ, ரைட், ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு மார்க்ஸ் போடுவீனம்மா? ப்ராக்டிக்கலுக்கு மார்க்ஸ் இல்லை டீச்சர், பேப்பருக்கு ப்ராக்டிகல் மட்டும்தான். பேப்பருக்கு மட்டும்தான். ரைட், ஓகே. ரைட், இன்னைக்கு நாங்க ஸ்போர்ட்ஸுகள் கொஞ்சம் நாங்க பார்க்க போறோம். சரியா, கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸுகள் நாங்க ஏற்கனவே நாங்க ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். நாங்க எழுதியிருக்கிறோம், நோட்ஸ் எழுதியிருக்கிறோம். ஸோ அந்த நோட்ஸோட இருக்கா சும்மா இருக்கா லைக் பண்ணோம், வீடியோ இருக்கிறதுல. ஸோ அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க. என்னென்ன போர்ட்ஸுகள் எங்கெங்க பயன்படுத்துகிறோம், எங்க அதை என்னது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்ன்றதும் இருக்குது. ஸோ அது இருக்க பாருங்கப்பா. ரைட், போர்ட்ஸுகள் எழுதி இருக்கிற பக்கத்து இருக்க எடுங்க பார்ப்போம். படங்கள் எல்லாம் கீழே சொன்னான், அப்படித்தானே உங்களுக்கு சொன்னானே இல்லை போர்ட்ஸ். ரைட் ரைட், நோட்ஸ் இருக்க எடுங்க, காப்பியில் இருக்கா நோட்ஸ் எடுங்க பாப்போம். போர்ட்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ரெடியா எல்லாரும்? அங்க நவிதனை காணையில. ரைட், ஓகேயா? நோட்ஸோட பார்த்துக்கொள்ளுங்க இந்த நோட்டு. USB.
USB, or Universal Serial Bus, is the most common interface for connecting many devices, such as keyboards, printers, and flash drives. It was created to become the universal interface for simplifying things, because back then, every device had its own connector, which made everything messy and confusing. That's why USB was introduced, and it showed up in three main shapes: Type A, Type B, and Type C. Type A is the standard rectangular one, which, like I said, is used for connection and data transfer. Type B is the bulky one and mostly used to connect computers to printers. And just so you know, mini USB and micro USB are actually just the smaller types of USB Type B. Mini B was often used for peripherals like the PS3 controller, while micro B became the standard for charging phones before USB-C took over. And then we have USB Type C, the reversible connector that basically does everything USB-A can, but faster and with more power delivery. Even USB-C ports can carry video signals too, so you can connect external displays like touchscreen portable monitors to your laptop with just that one cable. Oh yeah, other than types, USB has various versions too. USB 1.0 could only transfer data at 12 megabits per second, and its ports were usually white, but it's no longer used today since it's way too slow. And just to make it clear why I said slow, many people confuse megabits with megabytes, but they're actually not the same. 1 byte is 8 bits, so speeds written in megabits per second are actually around 8 times smaller when converted to megabytes per second. Anyway, the standard these days is USB 2.0, which goes up to 480 megabits per second and usually comes in black. And then the newer ones like USB 3.0 and 3.1 can transfer 5 to 10 gigabits per second. These ports are often blue and have 9 pins instead of 4 pins, like USB 1.0 and 2.0. And then there's USB 3.2, which can go even faster, up to 20 gigabits per second. And finally, the latest generation is USB 4, which uses the USB Type-C shape. It can reach speeds up to 40 gigabits per second and supports high wattage power delivery. However, this USB version is mostly found only in the high-end device. Most of the laptop and desktop computers only use USB 2.0 and 3.0. By the way, some USB ports also come in yellow or red. These ports could be USB 3.0, 3.1, or even 3.2. The color only tells you about the sleep and charge feature. So if you turn off your computer and you plug the cable into the sleep and charge port, you can still use it to charge your phone or gadgets. VGA, or Video Graphics Array, is one of the oldest video connectors for connecting computers to monitors or projectors in the past. It uses a blue 15-pin connector that carries analog signals, which makes it able to handle up to 1080p at best. But since it's an analog signal, the picture often looks blurry compared to modern ones like HDMI, which uses digital signals for a much sharper image. And VGA also does not carry audio signals. It only sends video, so you would need to plug a 3.5mm audio cable into the PC so the sound can come out. But in modern setups, VGA is mostly gone, replaced by digital connections like HDMI that deliver sharper images and better colors. HDMI, or High Definition Multimedia Interface, is a display cable like VGA, but it can carry both புரியுதா பிள்ளைகள்? விளங்குதானே? Yes, miss. அனிமேஷனோட போறதுனால விளங்கும், right? video and audio signals through a single connection. It's commonly used for TV, monitors, projectors, and consoles. And other than this standard type that's used for devices I mentioned earlier, HDMI has other types too, such as mini HDMI, which is often found on portable monitors or DSLR cameras, and also micro HDMI, which is commonly used in compact devices like action cameras such as GoPro. HDMI has many versions, but the ones worth knowing are HDMI 1.4, HDMI 2.0, and HDMI 2.1. HDMI 1.4 supports 4K resolution, but with only 30 Hz refresh rate. But HDMI 2.0 raised that to 4K at 60 Hz, and it also supports the HDR feature. And the upgraded version, HDMI 2.1, can handle much more, which is 8K at 60 Hz or 4K at 120 Hz. But one thing you need to know is that HDMI is designed for a one-port-to-one-screen setup. So if you need multiple monitors but run out of HDMI ports, that's where DisplayPort comes in. DisplayPort. DisplayPort, or DP, is a digital display interface like HDMI, but it's mainly designed to connect a computer to a monitor.
The connector looks similar to HDMI, but it has one corner cut at an angle. But what really sets DisplayPort apart from HDMI is its ability to daisy-chain monitors. This means you can connect multiple screens in a series using just one DisplayPort output from your computer, instead of plugging in a separate cable for each monitor, which is beneficial for people who need multi-monitor setups, such as professional video editors, coders, or even for flight simulation. And DisplayPort supports very high video quality too. DisplayPort 1.2 could handle 4K at 60 Hz. Then DisplayPort 1.4 pushed that to 8K at 60 Hz with HDR or 4K at 120 Hz. And the higher DisplayPort 2.0 even supports resolutions up to 16K, though in practice it's mainly used for 8K 120 Hz. But the thing is, this is a bit of an overkill for most people. DisplayPort, especially the versions that support up to 8K or 16K, mostly exists in the PC enthusiast world or in very specific fields that require extremely accurate images, like medical imaging or for analyzing astronomical data. So yeah, while it has all these powerful features, people stick with HDMI because it's the common standard. Thunderbolt. Thunderbolt is a high-speed connection technology developed by Intel and Apple. It works just like USB-C, but with the extra ability to daisy-chain multiple monitors. Basically, it's like USB-C combined with DisplayPort. The port itself uses the USB-C shape, but Thunderbolt is marked with a small lightning symbol. The first generation, however, didn't use USB-C yet. It used the mini DisplayPort interface with speeds of 10 gigabits per second and support for 4K at 60 Hz. Then Thunderbolt 2 doubled that speed to 20 gigabits per second. The real breakthrough came with Thunderbolt 3, which switched to the USB-C shape and pushed speeds up to 40 gigabits per second. This made it flexible and powerful enough to handle two 4K monitors at 60 Hz or a single 4K at 120 Hz or even 8K at 60 Hz. And Thunderbolt also allows you to connect to an external graphics card, which makes thin laptops get desktop-level gaming or rendering performance through a single cable. And then Thunderbolt 4, which still looks like Thunderbolt 3 and has the same speed, but it guarantees that all certified cables and devices work at full performance. So sometimes a hard drive only transferred at half speed using Thunderbolt 3 or a 4K monitor that was supposed to get a higher refresh rate but got limited to 60 Hz on certain laptops. And finally, the newest version is Thunderbolt 5, which can reach up to 120 gigabits per second of bandwidth, or 3 times the amount of Thunderbolt 4, and supports up to 240 watts of power delivery for charging high-end laptops. On top of that, Thunderbolt 5 can handle multiple high-resolution displays at once, like 3 4K screens at 144 Hz or 2 8K displays at 60 Hz. But of course, not all devices support Thunderbolt feature, especially Thunderbolt 4 and 5. You'll mostly find Thunderbolt on high-end laptops and desktops. Ethernet. Ethernet is the port you use to connect to the router for internet access. And compared to Wi-Fi, a wired connection like Ethernet will give you a more stable connection and lower latency, because something wireless like Wi-Fi needs to convert inputs or commands into radio waves first, and then send those waves to the router, which then converts them back into data. So this conversion process will add a latency or delay. That's why you might have a fast internet, but if you press something, the output or impact gets delayed. This is why some people, like competitive gamers, prefer LAN connection like Ethernet, although most people will stick to Wi-Fi because it's just more convenient. Audio jack. The audio jack, or often called the 3.5mm headphone jack, is a port used for connecting headphones, speakers, or microphones. In the past, a computer had 2 jacks, one for sound and one for a mic. It's because at that time, the audio jack was still TRS, meaning that it could only handle either a sound signal or a mic signal at a time. But now we have TRRS, which is an audio jack that can handle both the output and input. Kensington lock. The Kensington lock is a small rectangular port found on some laptops. It's designed to physically secure your device using a compatible cable lock.